И здравейте на всички, аз съм Game Destroyer и вие сте с 12-ти епизод на Талесов Рейс. В миналия епизод търсихме на къде точно трябва да отидем към новия реалм, а именно Елден Мененсия. Честно да ви кажа, доста време търсих, не успях да намеря и погледнах в интернет, като видях, че се минава през ето тази врата и оттам нататък нищо повече не съм гледал. Така че отиваме през вратата. Но ми се иска първо да мина да си взема полшанки от някъде. Дали да не се върнем? Хайде, не, продължаваме. Пътя с 100% ще има... По пътя сигурно ще имаме търговец, така че продължаваме директно. Тук някъде има птичка. Вътре ли ня даваше птичка? Я да погледнем само. Не, когато излезнахме ни я даде. Или просто се завърта около нас. Сега обаче откъде трябва да минем? Where does that drawbridge connect to? No idea, but I've seen it get lowered. It can't be lowered from this side anyway, so it's useless to us. Хайде да избием малко зугали. Доста са. Какво беше това? Ние направо ги побъркахме. Добре, някакси ни се е апгрейднал Флеминг Блейда. Вече утре е доста по-силно. И тук ги избихме и няма нищо. Не може да няма нищо. Но е факт. Няма нищо. Добре, вземем това тогава. Насам ли сме ние? Или предполагам първо трябва да... Тук няма как да минем. Трябва да падне портата. Добре, тогава сме надолу. Още зугали. Искам да направя Flaming Blade. Доста сме силни. Кое? Че не разбрах. Така, тук има още зугали. Преди да продължим, знаете, че обичаме да обикаляме навсякъде. Долу има някакви... Добре, влезнахме в битка. Добре, нека се сбием с тези долу. Аз не знам колко хил имам. Се надяваме да можем да ги победим. Имаме пълни с хил. Така. Намерихме някакъв weapon материал, което е добре. Хайде да го направим това.
Някакъв съндък. Ние обичаме съндъците. I found some equipment. Let me take a look at it. Я да го погледнем. Предполагаме за нея. Да. Еми доста по-силно е. Даваме и го. Остана само книжката да ги направим. Тук има птици. Ще има доста дълго пътуване, предполагам. Тук също ще слезем долу. Нека да ги направим тези птици. Пуснахме си момента. No sooner said than done. Вече се погрижихме за тях. Easy peasy. Ha hoodle. Обаче искам да слезнем ей тук долу. Това беше голяма грешка. Добре, до къде ни водиха тези лияни? До никъде. Тогава се качваме надолу. Мен ми се видя, че надолу има път с лияните. Много искам да срещна магазинер обаче. Да, няма път. Долу ни води. Тук има някакво детенце. Тук също има нещо. Освен това има и птичка някъде. I think someone's calling out for us. They could have something they need from us. Дайте да го хилнеме. Добре, получихме нещо. What's wrong? Really? Ah! Sure. Hey. Ah! Right. Добре. Right. Nice work. What? Hey! Добре, сготвихме му. Well? What? Какво стана? Shion. What? Very nice. Boy, talk about a spry old man. I can't wait to see him again. You really liked that apple pie, didn't you? Така, тук има още едно кейче. 100% ще има нещо с тези. Are they edible? Sure, they're edible, but we've got no way to catch any. 100% ще има какво да се прави с тези кейове, но просто в момента нямаме.
какво да правим с тях. Продължаваме. Тук да, тук има птичка. Трябва да я намерим. Някъде се е скрила. Аха, ето я. Добре, изпратихме я. Само го прегледахме до края. Нека да видим напред какво ни очаква. Най-накрая търговец. Тези гадните озета. Може и да починем. Да видим weapon. Така. Това го имаме, това ще го има. Вече можем да направим книгата. Можем да направим и тези, но те са по-слаби от неговото. Тук може към бронята имаше меч. Трябва да погледаме дали имаме меч. Тези са по-слаби. Добре, правим и книгата. Я само да погледнем сега. Този епизод може да е малко преходен. Трябва да си купим и хилове. Имаме при нея. Така. Да, ние сме с меча. Така че си мислех, че не сме с него. Я да вземем хилове. И да видим аксесуар. Чант аксесуар. Да можем друг. Крафт аксесуар. Искам този с 15 атака. Обаче все още не можем да го правим. Тогава нека да енчантнем поне този. С... Мисля, че това ще е добре. Ние можем да сложим две. Правим го. Добре, сега искаме да си купим полшенки. Можем само една. Трябва да продадем нещо. Уху, имаме 6000. Това са 5 полшенки. 6, но ние ще си вземем 5. Да си имаме, понеже вършат уникална работа. Той ни продаде и брони помежду другото. Друго има ли от геловете? Само Apple. Apple не ни върши работа. А има ли, можем ли да купим от тези, които ни трябват за крафтването? Не. Окей. Хайде да оправим тези озета и да видим какво се крие за тях. Те са много неприятни. Даже един уел падна. Така. Много студни озетата. Нов панел. Я да видим. Уху, имаме точки. Така. Това не е лошо. Тези не са ли идентични?
Взимаме това. Взимаме и това. Тук взимаме. Такова искаме. Не искаме. Добре, взимаме това. На Rinwell. Нека да видиме. Добре, взимаме ето това, скъпото. На Лао нека да ги разгледаме. Добре, взимаме моето това. Стана ли нещо? Нищо не остана. Дайте да изкопаем. А не ни ли трябваше това, за да крапнем тази стаката? Я да видим само какво ни трябваше. Море. Добре, трябва такова да търсим. Нека да починем на кампа. I guess even someone as fashionable as you wouldn't know a whole lot about Dan and armor, right? Not really, no. Like, what's with that scarf? I don't remember that being with any of the armor we found. Така. Какво ще си направим? Това е много добро. Нямаме риба обаче. Ние нямаме доста материали. Добре, нека да направим това. Нека да го направи Лао. This is perfect. I'll have everybody's mouths watering when they see this. С кой да говорим обаче? С Шион, с Лао. Мисля, че Лао има нужда да говорим. Mind if I join you, Law? Hey, Alphen. When do you find the time to train? What's brought this on all of a sudden? It's just, even without the blazing sword, you'd still be able to hold your own, right? But I never see you training. I'd hardly call it a regimen. Unless exchanging blows with Zeugles counts. Да, ние се I mean, тренираме на sure, зугалите. I get that real-life practice beats training any day. But you must have the odd trick or two up your sleeve. I just told you. I really don't. Wait, I've got it. It's your armor, right? You channel the extra weight into your strikes and... It's actually not as heavy as it looks. So not the armor, huh? In that case... Just calm down a little, would you? Why are you so fixated on this anyway? Well, because I want to make myself stronger. You're strong enough as it is. I almost feel sorry for those Renin soldiers. It's not enough. I need to keep working to get stronger. I won't allow myself to fail anyone again. Law? I'm useless the way I am now. If someone else dies because Да, of me... той Law! много се вини. Sorry. Spiraling into Разбираемо. self-doubt won't do me any favors. I know that. None of us are invincible, Law. We're all just getting by. Наистина, доста ми харесва, че са That's all вкарали we can ask of each other. емоция right? в героите. It's В as good Лао a има place as any доста. to start, I guess. To start what? My new training regimen, of course. And what better way to kick it off than push-ups? 1, 2,
Все едно нищо не разбрал това, което му казахме. I admire your enthusiasm. Just don't overdo it, okay? Just wait. You'll see how strong I can get. See you guys tomorrow. I feel Между другото, не pretty знам refreshed after that sleep. какво ни дава това да говорим с някой преди. Просто сме по-близки с него, но сега само с един левел не съм говорил. В някаква пещера сме. Има два изхода. И доста гадчета. Law? Yeah, sorry. Just a little travel weary is all. Looking forward to finally getting out of here, you know? Still beating yourself up about your dad, aren't you? I'd be lying if I said I wasn't. But that's not what I was just thinking about. Oh? I never did tell you how I ended up hanging around with the Snake Eyes, did I? Not properly. All I know is you had a falling out with your dad and ran away from home. Getting to Cislodia almost killed me. Once there, though, I actually ended up joining a resistance organization, believe it or not. Of course, before long, someone ratted us out. And we were ambushed by the Snake Eyes. I'd never seen such brutality. If I hadn't surrendered... Law? I don't know why. They let me live. They made me watch as they butchered my friends right in front of my eyes. I still have nightmares. I hear roars of Zeugles as my friends scream. The snow stained red with blood. And all the while those bastards laughing. I thought that with Ganabelt defeated, I'd be able to put it all behind me. Turns out that was a little optimistic. I was terrified they would kill me too. So I wound up betraying the memory of my friends and getting my old man killed in the process. I wonder if I'm any braver now. What if one day I panic again and end up running away like always? And leave us behind? You really think you'd do that? I hope not. But who's to say what I'm really capable of? Ah, I found you. Доста се е Something наплашил. wrong, Rinwell? How very Загубила perceptive вяра of в you. себе си. When I turned around, you were gone, so we came back to look for you. Maybe tell us next time you decide to stop. We need all our manpower to face these Zeugles. Jeez, okay. I can't help it when nature calls, can I? Nature? Ew, gross! Here? Let's make tracks, shall we? I hope he makes it through this. You invited him along. He's your liability. He's Zephyr's son, Shion. What was I supposed to do? Just leave him? Fine. Just don't come crying to me about it, all right? I've got enough deadbeats slowing me down as it is. Шион по някой път е доста голям тън в гъза. Тън в задника да бъдем по-мили. Така, кой от тези тунели обаче трябва да избера? Хайде да ги отрепваме тя. This won't be easy. Don't be so competitive. They may look cute and stuff, but they're vicious. Така, нека да ги удариме с Флеминг Сворда. Айде още един път. Just pointing it out. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart for your heart. Добре, мисля, че това им стига. Great. Точно това ни трябва, за да крафнем марката, която искам. Сега обаче накъде? Тук обаче е с скок, а тук е с стълба. Нека да вземем пътя с стълбата.
guess Messiah is the first place we met. Hala. Yeah, I was a snake eye and you were a silver sword. Who would have thought we'd end up on the same team? You make an odd pair, it's true. You guys are the... Така, Why още did едно people dig синематиче. this path so far underground? Maybe it was too dangerous on the mountains for them to traverse over them. So you're saying that before Dana was conquered, Danans made this so that they'd have a way to get through the mountains? If I had to guess, they might have even lived inside of these once upon a time. Not like there's any way of knowing now. Not after all our history was lost. No, it wasn't lost. It was stolen from us by the Renans because they thought slaves didn't need it. And because keeping it around would have made it harder to control us. It's not all gone. Look at that over there. What is it? It looks like a broken piece from a dish or something. Probably. It's true the Renans erased a lot of our history. But if we look hard enough, I think we'll find there's still plenty of it left. But first, we have to win the freedom to even look for it. We'll win it all right. Then we'll reclaim our history. Добре. Сега. Там се скача и предполагам се отиваше там. И сега разбрах защо трябваше да отидем там. Затова се връщаме. После ефекта на обратно е същия, понеже няма смисъл. Пак трябва да плуваме. Само дано не умрем. Лайв бото. Определено си заслужаваше. Тук има нещо. $700 голд. Започва да ми харесва. Да обикалям из водата и да взимам точките. Всяко едно ни дава по 700 голд, което не вярвам. Ще забогатеем. Все пак дава полезни работи. Там горе също има съндък. Флатфиш, някаква риба взехме. Така, как се стига до този съндък? Ето тук. Тези мога ли да ги избегна? Ще пробваме да не се бием. Тук вече битката беше неизбежна. Let me know if you need healing. Let's get you all tucked away. I'm surrounded! Did you just heal me? Добре, готови сме. Още един съндък. Както ви казах, 1800 голд. Както ви казах, този епизод ще бъде малко преходен. Така че... С тези да се бием ли? Хайде да се бием. Ги пробваме. Май не сме се били с такива. Да не пропускаме да си вземем XP-то. Така, удряме ги с новата механика.
все пак най-силният финишър си е този с Шион. Nice one, Alphin. Yeah, there's more where that came from. Я да видим сега, само да погледнем това във водата, не можем да погледнем картата. Много някакви три маршрута. Сега определено късме четирима, направо ги разкъсваме от бой. Така. Your flames and my technique. We're stronger together than we are apart. Добре, тук има доста битка. Започваме да се късваме, нямаме избор. Тези са доста бавни като атакуващата един. Така. I'm right behind you, Shion. Искам да си взема това. Още един примор. Тук има гъби, няма да ги взимаме. Си иска да видя, ето там какво има. Оранжев гел. Добре, тръгваме си без да се бием от тук. Взехме това, което ни трябва. Обаче имаме още... Там има голям камък. Аз тези мога ли да ги прескоча отгоре? И да не се бия с тях. Добре, първо ще трябва да се бия с тези обаче. Обаче вече не взима по около 100 кръв на всеки Flaming Blade. Така, удряме го. Обаче не ни остана много хил. Ще се опитам да ги бейтна тези, да взема кристала и да им избягам. Еми, нека да подаваме. Не стана. Така, този е готов. Определено с новите механики е доста готино.
И вече правим доста повече финишери. Но нямаме повече хил, което е много лошо. Не знам защо си мисля, че в тази зона сигурно ще има и някакъв бос. Тези гъби няма да ги взимаме. Така. 3 дупки. 2 с скок. Тези с скок са охранявани. Нека да изчистим тази. Така, готови сме. Така, обаче трябва да се хилнем много успешно. Какви хилове разполагаме? Само с такъв. Ще още не хилне. Скачаме. Yeah, I wish we could just go straight through without all this hassle. On the other hand, the collapsed parts let you reach some places you wouldn't be able to otherwise. Добре. Now that you mention it, the ceiling's not gonna come down on us. Защо беше този скок? Тук не можем ли да се качим? Явно не. Сигурно е заради ето тази врата. Само че тук е много трагично. Но има много хубави работи. Хайде да ги избиваме тези. Не. Няма да правим Flaming Blade все още. Много е важно да ги ударим с финишерите, понеже бия демидж на останалите. Така, готови сме. Само не ми казвайте, всички тези птици ще оцелеят. Защото ще бягам. Много лошо. Много са. Добре, поне не са чак толкова силни. Много са, но не са много силни. Другите не искаме да ги съживяваме и тях. Тръгваме си от тук. Столбата и отиваме от другата страна. Искаме да видим какво има и оттам. Знам, че много време губя в този епизод, но искам да насъберя всичко хубаво, което можем да насъберем. Опитвам се да максимализирам играта. Така. Добре, почваме ги. Така, удим господин Флеминг.
bit too much healing. И скачаме във втората дупка. Като тук трябва да се бием с тези за тази руда. Правим го. Този няма щит, така че за момента няма да го сваляме. Добре. Сега вече има. Така, готови сме. Good. We're counting on you, Rinwell. On me? Well, I'll do my best. А насам какво има? Съндъче. Знаех си, че няма как да мине без битка. Да се надяваме скоро да имаме някой кампфайр, понеже сме много зле с хила. I gave it everything I had. Sure thing. Looks like some solid equipment. Така. Is the blazing sword okay? A little water's not going to hurt it. Да, това с водата го бях забравил. Аз даже нямам нужда да бия тези. Тук вече излизаме. Добре, хай ще ги бием. Я дайте само да видим на колко кръв сме. Ще ги бием, но без да се хилваме. Знам, че сме на една плюнка. Шион не може да ни хилне, но... Така. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more power. Cut them apart to your heart's content. Добре, този път сме много добри. Даже един път ни удариха. Така. Нещо друго за взимане тук. Мисля, че няма. Добре, явно излизаме от пещерата. Най-накрая. Мислех си, че ще има бос. Още не е късно. Back when we left Sisleden, you remember how you said so long as you don't give up, there's nothing to stop someone starting over? Yeah? Well, I think you did just that. You've set out on a new path despite what happened in your past. Besides, you're not the only one fumbling your way through things. You too? It was your dad who taught me to fight. Back at the start of all this, I knew that so long as I followed him, I wouldn't end up straying. But it was also your dad who told me the importance of becoming my own master, of searching out the answers within me. I always figured I would one day. But at the same time, I had so much more to learn. When he died, I suddenly found myself rudderless. Sure, our immediate goal is to defeat all the lords.
But then what comes after that? There's no one left to point me in the right direction. It was then that I realized, no matter how much I fret about it, the only thing I can do is fight. Renin brutality isn't going to right itself. So that's what I'm doing. Fighting. And in the meantime, I'll try to figure out my next move. Right now, that's about all I can do. And you really believe you got what it takes to win this? Against all the odds? Yes, I do. Or at least I want to. If I'm being completely honest, sometimes I'm not really sure whether I can or not. So what if we're still figuring stuff out? If we do it together, then we can support one another along the way. Is there anything so wrong with that? No, I don't think there is. I think I get it now. We may not know what we're capable of, but we have to try all the same. Having another one of your Добре. secret meetings? Don't tell me you were taking yet another bathroom break? Oh, we were just engaging in a bit of brotherly bonding. Isn't that right, Alphen? Yeah, that's right. Fine then, suit yourselves. Hey, I think I can feel a breeze up ahead. I bet the exit is real close. Това вече го видяхме. Finally! Man, it's been too long since I felt the sun on my face. Така. Я да видиме. When I get in a tussle, I go full force right at him. Whoever makes the first move wins. I do have to admit, it's quite the spectacle to watch you charge in and go to town on someone during a battle. Yeah, it was actually my old man who taught me to fight that way. The more I lay the beat down on some baddies, the more fired up my fists of fury get. Zephyr taught you? Wow. I guess you really are following in his footsteps. There's nothing wrong with being so focused on offense, but the enemy always fights back at some point. As long as I don't get hit, it's not a problem, right? So what you're saying is you're too weak to take a hit. You're not exactly one to talk. Добре. Имаше още един синематик, който не изгледахме обаче. Do you sense one of your friends, Hoodle? What were you two talking about earlier? Earlier? Oh, it was just serious guy talk. You know, the kind that girls don't get to hear. Really? Don't mind him, Rinwell. It's just... well, maybe it is a little difficult to talk about in front of women. Difficult to talk about? Okay, now I really want to hear it. Unless... it's not the creepy sort of guy talk, right? No! Okay? It's not creepy! Okay, okay. As long as you're fighting fit, you can talk about whatever you like. Добре. Стигнахме до новия реалм. Този изглежда доста по-добре. We're finally here. Eldemenencia, the land of green. The place certainly lives up to its name, doesn't it? Yeah, just feel that breeze. It's like night and day compared to Calaglia and Cislodia. Unsullied, fertile land, as far as the eye can see. That's beautiful. No, nothing. Just... I was thinking the very same thing. That's the realm capital in the distance. The city of Vicent. A word to the wise before we continue. Eldemenencia has produced more sovereigns over the years than any other. Shion! Guess we should probably follow after her, shouldn't we? Hey, you all right, Law? Yeah, fine. I was just thinking how Dad would have enjoyed this view. All this green in one place is incredible. Anyway, let's get moving before we start looking tasty to monsters.
Is he going to be okay? Ще се оправи с времето. Eventually. That's a wall he'll have to overcome on his own. Този е доста по-хубав реално и доста по-красив. Така, нека да изгледаме синематика. So if I remember right, there are 6 elements of astral energy, and darkness is only on Rena, and light can only be found on Dana, right? Right. I only remember because my parents drilled it all into my head when I was little. How did we find out about dark astral energy in the first place if it's not on Dana, though? Beats me. I couldn't tell you how or when we figured out that sort of stuff. I'm sure there's other stuff we've forgotten along the way too. Yeah, I bet. And then we forget that knowledge was even forgotten at all, and it's back to square one. Exactly. That's why we need to take good care of what knowledge and artifacts we still have left. You really have a thing for old stuff, don't you? Well, I don't know that I'd call it just a thing. It's also something that helps me feel connected to our world. Connected? It's nothing. Forget I even mentioned it. I should have guessed that there'd be no way he'd understand. How Добре, could he? вече имаме комикси, в които и Алфен не участва дори. Така, обаче преди да продължим, този епизод става доста дълъг. Така че до тук ще бъдем. Аз бях Game Destroyer. Ако този клип ви е харесал, може да го харесате и да се абонирате за канала ми. И до следващия път.